Yeah, so continuing with this, with the modifications of the IGIDS class, the last one we have seen the one with additional arrowhead, right? So the next one is IGIDS with distal extension. You can see this distal extension like a loop. This is also used for engaging elastics. Okay, then we have another modification. Uh, that is Adams on the incisors and premolars. Adams can also be fabricated on incisor and premolars if retention is required in that region also. So that's all about Adams clasp and its modification. Another one is the southern clasp. This clasp, you can see this bend on the cervical regions of the central incisors. This and the distal ends extends occlusally and rests on the palatal side. That is the southern clasp. Another kind of clasp is the ball-end clasp. You can see a ball-like design. This is fabricated. This ball thing is fabricated using a silver solder. Basically, it is done on a stainless steel wire. This engages the, just like you might have seen triangular clasp, right? Just like the triangular clasp that engages the proximal undercut region, this ball-end clasp also engages the interdental undercut regions. This is the Schwartz clasp. This is a pretty complicated design, and one of the main, you can see that it engages the interdental embrasures in the molars, between the molars and the premolars. This one, the major disadvantage of this clasp is that this is basically irritating to the patient. It can injure the interdental soft tissues and all, and it is as I said, it is a very complicated design, and you really require special pliers to fabricate it. Okay, this one is the Crossack clasp. This one looks similar to a J clasp, right? It just looks similar to a J clasp, but you look closely, you can see an additional piece of wire that is soldered here. It engages the mesial and distal undercut regions. That is the additional wire. So, till now we have discussed about the retentive component. Retentive component mainly clasp. So, we'll be moving on to the active components of removable appliance. So, these active components means mainly they exert force. I have told you already that the retentive component does not apply any kind of force, it just retains the appliances. The active component, active, as the name suggests, it exerts certain amount of force to the tooth. That is, it carries out the tooth movement. It is the component that carries out tooth movement. Okay. So, there are many active components for a removable appliances, that is bows, springs, screws, elastics. So, bow, you know a labial bow, right? So, there are many kinds of labial bow: short labial bow, long labial bow. You have the split labial bow, reverse labial bow, Roberts retractor, Mills retractor, a high labial bow with apron spring, fitted labial bow. So, we'll be seeing each of these in detail. So, for the short labial bow, this is a short labial bow. This extends from the canine to canine. It ends distal to the canine region, and the U-loop is basically in the canine region. This is made of 0.7 millimeter SS wire itself. For minor anterior space closure and all, this labial bow can be used. And the main thing, activation. Activation, how do we activate this labial bow? The labial bow is activated by, we have two U-loops here, right? It is activated by compressing the U-loop. Activation means what? We need this part, ഈ ടൂത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം, ഈ ബോ റീജിയൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യു ലൂപ്പ് കംപ്രസ് ചെയ്യുക. സോ
ഈ ലൂപ്പ് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ബേസിക്കലി ഈ bow part, it comes closer to the teeth region. So that's the activation of the labial bow. Long labial bow, similar, the activation and all is similar only, but it extends from premolar to premolar. The last short labial bow extends from canine to canine. This one extends from first premolar to opposite side first premolar, and the U loop is in the region of the first premolar. Okay, and this has increased length, the flexibility is more for the long labial bow, and the activation part is same only. So these are the indications of the labial bow for minor anterior space closure, minor overjet reduction, for closure of any spaces distal to canine. If there is any space distal to canine, we can mean to say very small space distal to canine, we can use labial bows. And next one is the split labial bow. For a split labial bow, I can show you another picture. Split labial bow, there are two basic types. This one is a basic split labial bow. This one, it is just a labial bow that is split at the center. As you can clearly appreciate from this picture, this is a basic model of a basic design of a split labial. This particular design is used for midline diastema. As you can see, the bow on this side extends to the central incisor on the opposite side. It closely encircles the central incisor, and the another one encircles the another central incisor. So it pulls the central incisor towards each other and aids in closing the midline diastema. So these are the two designs of a split labial bow. Uses are all same as the labial bow only. Another one is the reverse labial bow. This reverse labial bow, you can see reverse labial bow. It is a reverse loop, right? Not like the one we have seen in that normal short and long labial bows. This one is a reverse labial bow. The U loops are placed distal to canine, and the free ends extend occlusally. This is also used in anterior space closure. And one thing you have to note particularly is that the labial bow, the normal short labial bow, long labial bow, etc. was activated by compressing the U loop, right? Reverse labial bow, it is different from that normal short and long labial bow. The activation in the difference and this one is activated by opening the U loop. നമുക്കത് ആ ഒരു ഡിസൈൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ, ഈ യു ലൂപ്പ് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോ റീജിയൻ ടൂത്തിന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരണം, എന്നാലല്ലേ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ, ഈ അപ്ലയൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഈ അപ്ലയൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ വി ഓപ്പൺ ദ യു ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, മറ്റേത് ക്ലോസിംഗ് ദ യു ലൂപ്പ് ആയിരുന്നു, ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ദ യു ലൂപ്പ്. Next one is the Roberts retractor. Roberts retractor, it has a helical coil. This is 3 mm diameter that is placed mesial to canine. The Roberts retractor basically it is smaller gauge wire which is fabricated. It is fabricated using 0.5 mm wire which is. So ഇത്രയും ഒരു തിന്നർ വയർ ആവുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. വയറിൻ്റെ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടും. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ്. സോ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ഫോർ ദിസ് അപ്ലയൻസ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദാറ്റ് in this design there is a stainless steel tubing. You can see this stainless steel tubing. This is to support this appliance because of its less stability. Okay, Roberts retractor.
So this one is another kind of retractor, Mills retractor. This is also a pretty complicated design with extensive looping and all. This the one thing you have to note is that when this ഈ ലൂപ്പിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തിനാണ് ഈ ലൂപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്? ഈ ലൂപ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വയർ ലെങ്ത് കൂടും. നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു ലേബിയൽ ബോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കെനൈൻ ടു കെനൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേബിയൽ ബോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വയർ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേബിയൽ ബോ കൊടുക്കുമ്പോൾ. ഈ ഒരു ബോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ലാർജ് ഓവർജെറ്റ് ഒക്കെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ കൊടുക്കാൻ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈ ലൂപ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so another one is the high labial bow with apron spring. As you can see, high labial bow. This labial bow part, it engages the, this one is the high labial bow, engages the buccal vestibule. It is fabricated using a 0.9 millimeter wire, and the apron spring is fabricated using 0.4 millimeter wire. This spring is the main component that causes tooth movement. Can also be fabricated on multiple teeth for movement of these teeth. Another one is the fitted labial bow. As you can see, it closely adapts over the individual teeth. So that's all about labial bows. Now we'll be moving on to the second active component, that is springs. Springs, basically the classification of springs are based on presence or absence of helix, presence of loops or helix, based on the nature of stability. ഇങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ്സിന്. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിതൗട്ട് ഹെലിക്സ് ആണ് സിമ്പിൾ സ്പ്രിങ്, വിത്ത് ഹെലിക്സ് എന്ന് വരുന്ന സ്പ്രിങ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് സ്പ്രിങ്. വിതൗട്ട് ഹെലിക്സ് ഇസ് സിമ്പിൾ, വിത്ത് ഹെലിക്സ് ഇസ് കോമ്പൗണ്ട് സ്പ്രിങ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൂപ്സ് ഓർ ഹെലിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ വൺ വിത്ത് ഹെലിക്സ്, ലൂപ്പ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വൺ വിത്ത് ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, and based on the nature of stability, self-supported spring, and we have the supported spring. Okay, so these are the ideal requirements of a spring. You can go through it in the textbook. It's just easy. It has to be easy to fit, easy to clean. It should apply force of required magnitude. So the spring, you know, it is an active component and it carries out tooth movement. Okay, it should not slip over any tooth surface. You just have to go through it in the textbook. Okay, so there are some factors that has to be considered in designing a spring. So the first factor is the diameter of the wire. You have this particular formula. Force is directly proportional to diameter raised to power of 4 and length inversely proportional to length raised to power of 3. Okay, so what happens? The first thing we'll discuss on the diameter of the wire. Diameter of the wire. When the diameter of wire increases, what does it mean? It is a thicker wire, right? So when the diameter of a wire increases, the force also increases. When the diameter of a wire increases, force increases. So when we double the diameter of a wire, the force increases 16 times. You know, it's raised to the power of 4. That is, direct force is directly proportional to diameter raised to power of 4. So when it is diameter is doubled, the force increases by 16 times. Okay, I think this session is 15 minutes, so this is about to stop. So I'll be continuing in the next session.